5 terms that Dr. Wang has pointed out can be found in the Neijing that describe ways of channel diagnosis. 5 categories. Yeah. The first is observation, looking at the channels. The second is taking the pulse. That's a separate term of pulse diagnosis. And in the Neijing, it describes 9 pulses, 3 in the upper body, 3 on the trunk, and 3 in the lower body. Also die erste von diesen Kategorien ist die Betrachtung der Meridiane. Das zweite ist die Pulsdiagnose, wobei im Neijing die Pulse nicht am Handgelenk gemessen wurden, sondern oberer, mittlerer und unterer Körperabschnitt. The third is Dr. Wang's favorite term from the Neijing about channel diagnosis, and this term, Shun, he translates as channel palpation, or well, translate as channel palpation. Der dritte Begriff ist der Liebesbegriff von Dr. Wang, den der Jason mit Palpation, Meridianpalpation übersetzt. And the left-hand side of that character is the same piece of a Chinese character that's used for walking. So it implies movement along the pathways of the channels. Also der linke Teil des Schriftzeichens beinhaltet das Gehen. Das heißt, diese Palpation ist eine dynamische, eine Bewegung. So when you were seeing that video of Dr. Wang palpating, he was kind of flowing along the whole channel, which is maybe different. There's some shiatsu practitioners here. A lot of shiatsu, I think, you kind of are stopping and checking. It's important to kind of have a fluidity of movement through the spaces through the channel. Dr. Wang's metaphor is palpation of the channels is like ice skating. Also diese Bewegung während der Palpation ist wichtig. Dr. Wang verwendet die Metapher, es ist wie Eislaufen. Also es ist weniger ein Drücken, wie es mit Absätzen, wie es viele von verschiedenen Shiatsu-Techniken kennen. There should be a fluid movement. And then after that is a different term, pressing, and that is definitely looking for tenderness, pressing points to see how the patient responds maybe, pressing on the points. That's a different technique. Die vierte Möglichkeit der Meridianuntersuchung ist das Drücken von Punkten, ist aber ein anderer Begriff. And then the fifth is feeling the body surface, checking for temperature, moisture changes. Der fünfte Begriff ist Betasten der Körperoberfläche nach Temperatur oder Feuchtigkeit. So in Dr. Wang's mind, he usually uses those last 3 and calls those last 3 channel diagnosis. So going along the channel, obviously stopping to see how points feel, pressing them, and then also looking for moisture and temperature changes. Those are the 3 we're going to be talking about from now on, mainly. Diese letzten 3 Kategorien fasst der Dr. Wang als Meridiandiagnose zusammen. Das ist sein Hauptfokus. Und das ist auch das Hauptthema von den nächsten 3 Tagen. There's a couple of pulses we may talk about that he points out that are important for diagnosis. So a little bit of pulse, but much more these 3 concepts. Going along the channel, pressing, and also looking for moisture and temperature. Jason wird ein bisschen Pulsdiagnose einstreuen, aber hauptsächlich diese 3 Aspekte. And the main areas of palpation for him are below the elbows and knees for the reasons we discussed extensively this morning. And also the Ren vessel and the Du vessel, especially the Du vessel. There's some interesting things he palpates on the spine. Die Areale, die am wichtigsten dafür sind, wie schon erwähnt, unterhalb der Ellbogen und Knie und dann der Renmai und dann vor allem der Du-Mai, der ist auch sehr wichtig bei Dr. Wang. And we will spend most of the rest of our time practicing below the elbows and knees. I'm not going to do this case right now.